kan edemo anapay sama ede ba no edoso echen otwe hunu na debedem akotre bi ene se Boss 93.7 Best News. Director of Air Planning Research and Monitoring ye papa odimnamfo la na nensema do okanya nsem bi achese domkuma no eka edefa National Pension Regulatory Authority ho no onimnamfo di atodwase ne kwa biare ho ewosa nsem no emu Edam kuma ewo oman yi mrahye bedwafie na wo mo echiremu se eye amamra no constitution no a omanpani dada na nado dankwa akufu ado ejina so na wo kreti eye aswe a eye OSP Office of the Special Prosecutor no wasesa amamra no eye Act 959 no eda so ejina ne na so chireben na yede ni betremo ewo Benadentwi bo sakon no ye Ashanti Regional Chairman elma NPP amanyikodi nsami akochiremo anase koto appeal court won krampurima ntemo no sabre de court no abone nsam no atoregu na NPP amanyokuo no omo wodi wani achiremu ewo Sunwan East a ade se ene ukuada anopai womote womo ho agu montene so na se womo ye yankro se wo ye kire dendenden pa chenchire nchedie mu odin pa a womo atu din se yensuro ehunehuna demonstration yebeko na yakwaje nchiremu Madam Abna oba penya be de chira wona chese okopiem Asante Mantam Race Course antosu dwan na wodie wo chese dwedio nkoso kura Boss nto besa so mo akuafo e wo man Ghana mu se be ya ntosu ne enema hodo aka no betumi a produce bi e wo man Ghana mu ya ede ni bechemo awa maudo so ensemo na odo ni chemo a ya de se ensema odo pinu a ena ekoso a idimu nchemu nyina eba ebekọ akopiem ewo China na fe Taiwan ensema hodo bi ekoso sansona populio autosumi no edeni achemu ewo tifiduman temana se ebibimemu ha ide emu nchemu nyina nso eba ensempi eka yeremu na yaboabo no se anopa no nsia kase a yede babesom na se bi enkoma sas jewelries sansona Slas Deco and Christian Services Mr. Donkomis Youth Shop Gigawatt Nusira International Panasonic Electronics, Alaska Star Enterprise, SV Light and Electrical, Samsung Oscar Boutique and Madake Afe, born to be a Vienna Motors, boy Chidoma Kase, Yadibabe Sumo, Anapay, Yembenu, Yajipene, Idikase, Ebabe Sumo, me, Medin, Eddie, Ubidi, Abba, Kofi, Anai, Minim, Ibrapeni. Nana, Kwame, Opoku, Afe DJ on DJ a technician on duty so the call Facebook na fe so aboye echinchem efide ne efruma ede amaya eda ehusima kase ne munche PRA openya fence Mr. Philemon La na nsema do tu na o chese ni kwa biare ho ewo nsema aya ewura Vincent ko asefo eka efa ho se ade se mpanyufo yi agi sika bi achese pension fo sika na matena so age se wodidi odwuma hodo a na openye Mr. La eda to na o chese debi ensema hodo a onimnyamfo fence Vincent ko asefo eka no enye sakra na National Pension Regulatory Authority for wodi odwuma kwasa se emra hodo a eba odwuma no ban na ade se wodi so papa intensema openye ne ka no onina so bia se sika hodo ababedi won nsem ne ade a o chese dabi ni kwa biara no a ewo sa ensem o chemu se
under section 7 of the National Pension Act no bibia HPP say mra e wo ho no a ebo eye wo djuma wo ye no ho ban a wo di sa emra no so pepepe ntia na de say sika biara e ba bi di wo ho anase wo tra wo sika so a wo chem se won pension sika no enya de say wo ho e na wo na o chem kura say o hwa nkasa no a eya de say tie one no ehye snit for ase ate say snit for no wo hwe na afisa sika no tie one no e wo won chen a wo di odjuma ho do a wo pe na afi wo hwe so de ma edmayefo a na o chem say tie 2 ene tie 3 no eno no kura nso ko aya nkwankwa adwuma ku ate say pension authority no e wo mu gidie na wo awesemo ahodo wo mu so obetumi abo ahwe sika no so no wo na sa tie 2 ana fe tie 3 no e wo won ho a wo odi sa odi di sa adwuma na eboa wo man gane mu enti say minority na say Vincent Eko asefo e ba begina pension afia paso na okeka nsem misa no e de say ego eye national eye pension scheme regulatory mpanyfo na afia adwumako no na egu ohun fi papa panti we no odi tuja na ese ebehia pa se oye mmrase bedani a behia se obehunu de wom e wo so ti nyema bia sansa obeba bonte kura ba bekasa e de fa pension esika sem ho a e wo so nyanti ase wom onimnyamfo ne nsem bi abra oni chese nsentwofo edin komo odi tuja no sei e na ochiemu e de maye. Mr. Asifo has so viciously sought to give the impression that the National Pensions Regulatory Authority is the repository of pension funds in this country. Unfortunately, that is wrong. I think it's important for us to refer to Section 7 of the National Pensions Act, and if you oblige me, this is it. I hope your cameras are capturing it. Section 7 of the National Pensions Act. It spells out the mandate of the National Pensions Regulatory Authority. The first of them is to ensure that is to ensure compliance of this act. It's our mandate. It's our mandate to issue guidelines, including investment guidelines and all of that. It's our mandate to establish standards, rules, and guidelines to regulate and monitor SNCS, which is a basic national social security scheme. We are supposed to carry out research. We are supposed to sensitize the public on matters relating to pension, to receive and investigate complaints of impropriety in respect of the management of pension schemes. We're also supposed to promote and encourage the development of the pension scheme industry, among several others. So Section 7 of the Act is very clear of what the mandate of the National Pensions Regulatory Authority is. I asked the Member of Parliament, what aspect of this mandate has been breached? We do not keep funds. Mr. Member of Parliament, I hope you know that the National Pensions Regulatory Authority does not keep pension funds. Pension funds rely with Tier 1, with SNCS. SNCS handles Tier 1. All monies on Tier 1 are paid to SNCS. We have corporate trustees who also handle Tier 2 payments. You know about that. There's also Tier 3, which includes your Provident Fund and all of that. So various corporate organizations and schemes are the ones that handle that. Boss FM. The National Pensions Regulatory Authority. Boss FM. Ghana was NITA Director of Planning, Research and Monitoring at the National Pension Regulatory Authority, Philemon La. And now, area Equasifo and somehow do Okano, Nukabian High was and Semno Emu. Your transam no so at the Amamo Ewa Boss, at the Okromi and Sa, a Chipo, and so and Ukwada Anopeya. Na ye call of my Imrashe Bejafi. Na Edomkuma war of my Imrashe Bejafi. And sorry, Ejina. Say Amamra, a year constitution, no. Nefa, a tosso a year 959. Eno mampani dada na nado danko ekufuado ejina so na wote asoye bia eye Office of the Special Prosecutor na chese OSP eno no na enya ade se o mampani dada obo ni sirem na wono ade ni tumi na emum ade a wo ma amamra no kasaye enu nti wo mu de omu gina omu na 93.7 se sa amamra no eda so a ejina ne na so a eye adwuma na sansem we na ebebeto odwa abra enche ye kura eye High Court etimi ede ohyesem bi ede ema eye Attorney General na so ye no se won fast nsa ento eye OSP ensem a wode nsa atoto to so di na no atoto tumu enyina fa wo mu a wo modi o man yisika e wo kwambone so na chese wode ohye ato wo mu so ni nyina no enka Attorney General emfa wo hye ento so ne no na edomkuma ewo oman yi mra hye bedwafie se ehene ne ha na OSP ye adwuma High Court eni hwan se wono wotimi akwa hye Attorney General na so ye ne se wonfa den sa emra meto so hwe
amamra no edaso ye adwuma o until say Supreme Court ebekasa say bia o ye amendment ana say bia asem we die misusu se nka ye nya ni say no High Court any to me bia say wodi wo hye bia ebema Attorney General Department no na ensem we nyina no ade se enura de ye ena ne emra hye bedwani a wono ejina mu ema amanfo a wo mo guhyegu abato empesua so na ono anso na deputy ranking member wo mra hye bedwafie hono de ema Constitutional and Legal Affairs Committee no ni din ene Hassan Tampoli wono ene sori gina na odi emra hye bedwafo dom kuma no anim a wo toto sa ensemi bi de ama High Court say oni ho kwan na woni tumi bia say OSP kasa High Court ebetimi de wo hye ama Attorney General Department no yentie Honorable Tampoli ninsem no ebi. The constitutional propriety of the ruling itself, the minority stands firm. Article 1301 of the 1992 Constitution vests exclusive original jurisdiction in the Supreme Court in all matters relating to the enforcement or interpretation of the Constitution. A High Court cannot, through any procedural vehicle, quo warranto or otherwise, effectively nullify the provisions of an Act of Parliament on constitutional grounds. This would amount to judicial rascality if this were to persist. That is not the province of the High Courts. It is the exclusive jurisdiction of the Supreme Court, and no other agency can share it with the Supreme Court. The OSP correctly stated in its immediate post-ruling response that the High Court does not have jurisdiction to, in effect, strike down parts of Acts of Parliament as unconstitutional, and that it is only the Supreme Court which can do so. As far as we are concerned, Act 959 remains valid, in force, and unrepealed. The Supreme Court has not spoken. Until it does, Act 959 is the law of the land. The OSP's mandate subsists. No High Court ruling, however convenient or however exalted the judge is. Boss FM. Honorable Tampoli nensam enono na wamano anso wa no se hwe mo de mo mane nto Attorney General Department no yen dom kuma oman yimra hye bedwafie samano omra mekirekire nsemu yenti a wono so kra waka ne kwato ho say High Court wo hoyi o hye mawa na wo zo wani age wo Attorney General wani age say High Court wo hye ma wo say wo fa wo sakoto OSP so enti wono so yede chese nsaman pa ene yede ma no yentie ninsem no ebi. On the constitutional propriety of the ruling itself, the minority stands firm. Article 1301 of the 1992 Constitution vests exclusive original jurisdiction in the Supreme Court in all matters relating to the enforcement or interpretation of the Constitution. A High Court cannot, through any procedural vehicle, quo warranto or otherwise, effectively nullify the provisions of an Act of Parliament on constitutional grounds. This would amount to judicial rascality if this were to persist. That is not the province of the High Courts. It is the exclusive jurisdiction of the Supreme Court, and no other agency can share it with the Supreme Court. The OSP correctly stated in its immediate post-ruling response that the High Court does not have jurisdiction to, in effect, strike down parts of an Act of Parliament as unconstitutional. That it is only the Supreme Court which can do so. As far as we are concerned, Act 959 remains valid, 93.7, and unrepealed. The Supreme Court has not. Boss FM. Thus, Act 959 is the law of the land. The OSP's mandate subsists. Honorable Tampoli, mnachebedwani edema timemufo a omuwo gushegu abato mpesua so ne atene nka no. Ya to Sweden na se iraso jemu a court nsensem ya na edeni chem de na se asantemantemwa NPP amanyuko no odem treni offense Bernard Ntwibi asako a chese sabda menu kasi de walezi ni buta opese oye national chairman na de ma amanyuko na sabde de
ensama do a etese tansa ye de abono se sama mboyi eye forest ne illegal mining ya mani tumi krata ya mani tumi ya mana kwanya bia se ongongo to evungude wona mum openye boy pa bono modern susa nugu ngaka na fe nema hudo e ka hu na enokodi ne djuma eno na nsema hudo akoko piem court na tema utumi enso de nsema hudo nso akoko dan appeal court sanka appeal court nsema hudo ya tese wodi bon na woguso wodi okọ tese wodi atwantwe okọ de kwaniaba odia ne sa ene won twemfa nsensan anase ba akọ anka womani nyina ba fa kokora ya no na appeal court ene ugo piem akankran popuri mantem criminal division aye court won kran ene tese presiding judge offense justice Audrey Kudovi Tai ena zo tredwemu a o chese nsema wudo atema wundum na fe ni lawyer ene mpanifo da baba piem ho no ogituma enye ye nne na enye ye chawa ba asem no da to chese o chemse da bi we de enye sa na te kura eno ene nam so ema ni lawyer penye ogiremu edema no lawyer apia Kubi and the apia Kubi achemse we no dese court na bo wonsem no nyina to egu se won hoto nsem no nne na won hoto no chira na mum oma akwanya o oma akwanya na akwanya se bere ya omo nyina ne se das application no be sanso afali bio na dia ko anase ne trial e court no be prepare na fe wa pe adansefo awudo na bona ni nsem awudo a e court no wetumi atumu na mo no nso lawyer apia Kubi abra opiefu court no ne oni nsantrefa awudo divi nkomo no chese we no court na bo atu egu no mum no se chama ntumi ni na lawyer fo nyina anama fofura wo se wo tu di fasa nsem ho se ba wie se nkumde be ya won dia ne obeba ho mode pa lawyer and the apia Kubi ni nsem bia chese oni nsantrefa edi nkomo o chiemu no sei na odi tuja de maye. Yes, this is the ruling of the court. We applied for a stay as a repeat of the earlier one. The court does not agree with us, and the court says that the application for stay is refused, which means that indirectly two options: either repeat it or go back to the instant court to prepare our witness statements and continue with this, the case and see the outcome of the case itself. So, in a nutshell, this ruling brings us to the end at the Court of Appeal in respect of the application for stay. We will have to go back to the chamber and look at the options, and then we will let you know which line of action we'll take. For now, like I said, we are open to two lines of action. One is to go up to the Supreme Court, and the other is to go down to the court, High Court, to continue the proceedings. Ghana de se ani ati na nimfo openyo no ejemodema Benard Ntwibosa kon aka chairman wutumi na ote se den sama hodo a eno adokopie mu appeal court ne de ekosie nyina wa chechemo ede amaye no na sabre de bon to be awina motos na me kanfo dem ma sabre de wakọ US Japan Korea European countries akwakofa Toyota Nissan Ford Opel Kia na Hyundai surpass na papa na wakwakofa nyina ede aba man gare mu a beboa pa ma Canadian naso brand absorbers links hubs decks engine seat na fi lower and upper arm ni na be business water tank na fi air conditioning tanks ni na bi e wo hono brake bands plugware beam azle na spring na me sha obenya bi e wo born to be a winner motors ba mo de na fo no chem ho na kopa bi na fa siesie o kana nyina brane emfema kuma se asafo fitemu nko a ina be hu admeku na mabo wo sa kwan no eso on 0244 865 994 0244 865 994 na born to be a winner motors enyo so wo sa kwan no eso Oscar boutique and mother kese sabre de entade no wedding na de parties in sorry ehifa pa na pentade ahodo da ko be ma obi pa na boa na bibia so tumi akoyi na ho ayefe pa me so mpanifo de enkwada de obi a mane mema nyina de e wo hono ba mo de na fo ni chem Oscar boutique and mother kana montade de bi na fa ko duduma biara odie e wo hono me so bags ni nyina so obenya bi na boa de odi tu kwan de odi sa wonsa de ko dwuma de bi na hye 93.7 bi na aboa na bibia so akoyi
yi de ma edum Posogelen edum Prempe the second street no kaje traffic light no obehu Oscar boutique and more that car me so ni mpanyfo eni komo 0594 388907 0594 388907 and that's 0559 539564 0559 539564 na Oscar Mag amount the perfect do juma why SG light and electrical accessory the Mr. Opel stage light chandelier spotlight panel light strip light third light corner light center light wall light ceiling light the creative light na fi cable no electricals socket na ni switches na box ni na bi light ahuda de bomb paneti na so be ma obi bomb de na phone ni chemo SV light and electricals no mo ma onema nyina ebie na fa siesie onema na bibia so nkon kan emfa ema edum pizza behind CBG bank no ina obehu omo ho on 0557 805289 0557 and that's 0201 210 721 0201 210-78281 na SV mount electricals no assault sense abudi e wo horomo gigawatt ministerial international mekan fidama odi4 prophet Isaac Bona ono das of kuya na chese ono no aben pa nima abofo nyina ene wo chese wo kales ahodo wo penyina mesro odi giga spiritual soap biaba ebeboa etuhum haw nyina ase edema mesro awo na den dema awade ho den dema yade bi atran so we ma tuntumi ndede awo ho aye den so de ama sikasem ho aye den edemo apedwuma papa onya o hyebrem na pese kokko hwemo me so wasum dai bi na ntase am so sem na yi boa pa giga spiritual soap no be boa na asovo u issue no how nya the amount gigawatt Mission College Bible school one year school fees biara mo free ti bo mo den fa oni timi ko fa unshine bi essence o ma chance at this application amount for fuma enisa Mr. Edebdada woman empire born upon what you could see we don't call sounds like that member ye counseling and upon what you could see we don't call na no so abewe Crusader yes some casiel 9 o'clock am to 12:30 p.m. no so wabwa do ni achieve na bibia so ko ye the amount kuma se meduma abaz dance na be ho difo yi me se nkan so kaso transformer eda ukwada bi otanse wo eye nkan kaso ahono na bibia so the council no ashe so na upon what you could see we don't call me so we no difo ni nkomai on 0556-900042 0556-900042 and that's 0592-711171 na Prophet Isaac Bona enyo so entwa hu simana kase no entwa so mfam 93.7 best news ya twansam no so ede amount dia na NPP amanyokuo no emu na wode wani akyiremu ewo sunwane East constituency ene ukuada anopai ade se NPP amanyokuo ne fa ewo honom no omote wo mo ho agu emontene so na omo aye oye kire pa ede atia eye NDC aban ene womba no dini eye omampani John Dramani Mahama na dinti a wo ye sa oye kire ni nyina ene se wasisi se NDC aban a wote omanya adwaso no ade se oye de obetumi bia se obeka NPP amanyokuo no emu eye atitire ni nyina ano atum na se wuntimi nkasa bibi hawa wuntimi nka okoka ya yete kawa no pado ene wanu nsi ye kura no nete se asrafo gina wachi ene apolitifo ye ba ba chi sisi a chese sa tibia no kwa na ekoso enu nti ene yi wo moti wo mo ho agumonten no mo aye oye kire pa ade a kire wiase nyina na omo a kire wiase nyina se NDC amanyokuo no de waye kanka bio ompese wo be kan sembi na bia opposition wo nso wa kan bie na eye party no national organizer eye Henry Nanaboache dodo na afre no Nana B wono na edinsem wei tu dwa wo kire mu se enne wukuada anopai kia niki emo no nkunu se ken nete party no emma wo sunyane East hon mu nyina wo mo ate wo mo ho agu emontene a wo mo ye oye kire dia kire wiase nyina se intimidation any afi trese wo koka se bia yese wo ye criminal na ebinum kra de yese ye treason nete so waka se mu eni kwan se ye ka no wo mo amewiase nyina ehu se NDC amanyokuo no wo mo intimidate MPP for yentie Henry Nanaboache okese na omunti ntosuko konfantra ban
sɛ yɛnsua huhuna na ɛnyɛ ne ɔmo bɛyɛ ɛne sɛbi ɔmo ntorɔ ne mfuturo mu tu gugu Ghanafoɔ ani ɛde nya mu tumi no ɛne yɛmpa ho ntoma yɛbɛka ma Ghanafoɔ ate aseɛ no Ghanafoɔ 93.7 Ghanafoɔ no ayɛ kasa obiara ɛkasa sɛ dabi wei deɛ asɛ mɔdi hwɛ mo ɛgye a no na da obiara no mɔdi hwɛ mo nti Ghanafoɔ bɛhu mu suban ɔmo yɛ law abiding ɔmo bɛdi mmara so na yɛn nso no yɛn nso yɛbɔ aban kɔkɔ sɛ element bi nso wɔ mu na ɛbɛsa ɔmo kɔkɔ demonstration sɛ ɔmo nso ba bɛtaataa ɔmo kwan bi so a ɛno nso yɛ adeɛ a ɔmo bɛfa no dwodwo koraa. Enti Henry Nana Boakye national organizer de ma NPP amanyɔkuo no ɛna wɔse yɛnsura hunahuna demonstration yene omote wo mho agu amonten so ye to so de mamudi anaye kam se kase no twego Facebook no so Boss FM Ghana DJ ge eti china se videos ne pictures no de tu echire a nti bo modern na kono ko he na like na comment na ven so se fama ye na bibia nkon kan na ye to so de na ntentem pa ye quick emfa ni nchema santemantema na santemantem ha ena je se oba panya be de chire akoko piemu okuma se race course a chese ntosu dwa ena modi na tem ne beto dwa se Burkina Faso President Ibrahim Traoré odi tu dwa se omo bia emma Burkina man no mfanto sunko emma enne ne chena na sabre die mpenfo kan bia na sabre die etese mampanyin ayipuma kwam emma sabre die di fotumi ko eba na the race course for ne wompanfo ekanyina ne se ewom se Ibrahim Traoré ebie kwan da tum nanso dwadie sabre okase die nokura ene nyame nim bonsematiko dwadie nkoso wodi osika twitwi die kokofa ntosu kura de ba wo hu atofo we hu adifo nti akwa ba se ekankwan ana wo bo nti ne wakoto no wosre garman panin Excellency John Dramani Mahama ni nane se we no ebra so o my Ghana ebia yenya yo se dan de na Burkina ma wo so ko kra nyama hodo de ba no o chese de be tabde no Ghana man panyin na fe mpanyimfo ema homoden na ekuafa wodo a o my Ghana mo no wo mo machi pa na wo mo nyama na fe akade hodo antosu ze de ne dien obetumi edie bi my Ghana mo no te se won tawo chi no fo sa kade ne nyina emfa ma wo ye maame abena ma abena madam abena ono na vice queen edema Kumase Zuskos entosu dwadifo nsambie a di tu Ghana man pena fe mpanyimfo ni mo no wo kirem sei ede amaye hormo they say yes Ghana sika sefa mu akoto agu Burkina na yenso ye de abaye man ha ne amoka eyesa ye man ku aye lusu ye ka no ye effect ye man ye boka pa say niema pepa besi ha akakakra na 2000 minua ne de na amokọ mo no yesa enso say what they give 500 check sika wakoto agu obi ma so ama obi di ye ni kuro yi na ye de ye hu akyere ye enti ye stress ye nya ye loka no a ye mimi kuro musika na mde akoto enti ebesusu ama kan so susu adom eno na mba ye ya mehu sede meton no enti aban no still no ayegusu asra ne mwa nya se wagya ye se ye nkonti na hye ye se ye hu ye de se aban na se ye nko na ye koba afe na wode na no ba mu se ye ntena ye kuro mu niema no ye koba ye nto wo fa ase ha mu firi ye ha mu kwa ase ha nto sisumo mu kwa ha bi sumo mu kwa suame a enye se ye ha nko a se nto si to aya nto ene ma so ye to na boden ene ma we ye go ya 65,000 adaka ba ku bia kasi kanka kasi ka ye ko kasi ka 4 million bia 5 million na wo dia ko kan sa se fa na me ko ye no se as ene ma we ko 22,000 Boss FM ba ye nya wo bi kra nto ye Ghana rese ne atie madam abena oban ma be de chede ma ntoso judifo ewo kuma se race course na te so de na de srede to garman pena fe wonga ka bi nyina wo mse wo mbo anya sa de adwadie na nkoso wo boka se to na yebeto so de na ide ni be chemo amawdo so ensem na ye de amamo ye na ye hum ensa kanso ababesom yetiefo den na esiwo amawdo so emu yen start ana yen chance yen free South Africa na opposition leader anidi any Julius Malema ade se
mpanimfoɔ ɛde nato afiase mfienum bɔne bɛn ɛna malema ayɛ na yɛsa sɛ de na yɛde ni ɛkyerɛmu ɛwɔ Tanwan I am said the Sunday man no from so kakra ba ho nti emesane foforo de ma ho na Taiwan president na sabre de say oya na adwen so de nipa coach awisa ne ho sentemo eba be pie mo ewo eye ebibi man mu ha o na de say kro ba ye miensa a oya na adwen so de nani echemo kro no miensa 93.7 Mauritius and afi Madagascar na sabre me no ka say de say Taiwan president watwentwen asana say watwen anamontu na sakwantu no e de asan na okokopie mo ewo Taiwan kro no emu ayede say won general secretary afense Pan Meng An ono general secretary de my Taiwan presidential office na what them say president defense Lai Chinti Taiwan president Lai Chinti no ne timu poso de ni hm okromiensa boss yi sales Mauritius na fi Madagascar now so sablo ka say de China man no sabre de anya de se woni Taiwan kro no asumdwe kra ewo won temo kra anti sabre de de se China man no trete says Madagascar na fi nkra do e kan se wonim na se obi wo pro o territory e de ma tese Taiwan president no bo edi wura krom ho ara ya de se de besie no enya semkotoa emwa hodo a wode bo a no omwa omu bio ene emwa omu tsena ndi sabre ya okase de ya de se watreten African countries mi sense sabre de wonyina emma wo ma prince anasa awiemsen emma mefa wo territory emma Taiwan president emma be piemo osa omane mu sabre de China ene Taiwan me no ka say wontemu nyo kwa ho no sabe de akwakofa ha kase pa edebre ebiman bi te se Madagascar Mauritius na fi so SSS wo se sabe de China man no bontre ha se he me China me na meboa mo me na mamusika mo ho kire mo meboa mo kwan hodo so de sabe de me no ka se de man hwe ni ye na se mo kwan Taiwan president edi ni biem sen kra be fa mo se so a ene mo hodo me de boa mo nyana me jai me mo mo ne emo mo akira nso ebiem ho mo no so ewo China and afi Taiwan in some emu dine echemu tentempa na Poplio tosudu na sabre no so de nani echemu ebibiman mu ha na de nani edinkan echemu Equatorial Guinea eno de ya me kase ya na ofiri wonso abeka kodi nansa amai fense Angola na eno na sabre de Angola man na fewiase nyina hwese ntokwa wudo na fe basa afe ni pekunkum kidnapping krono awdo ekoso Angola man mo no wo so na fe NGOs non organizations such as non-government organizations na fawdo okabie wom na ewie ni mu se Poplio edna no betum my fence Angola krono awdo ekoso kidnapping nipa tese kunkum basa ekoso ewo Angola man mo abra Poplio aba bepiem wo ho no obebo na fe odina no atum no akasa de etia na de ekoso ni na so etumi aba ewie sabre ne won ehwe ni mu se Poplio ebeka sa ensem ni nyina bi ede ama won ho no sabre de Poplio aba bepiem ebiman mu a eno nso nsahwe na aba bepiem a chese wagwa pa eba bebo na ebiman so afa ne ntempa efra ewo eho enomom na ye toso ntentempa dia na edeni echemu China man na emu China man no president defense Xi Jinping enso one Mozambique president defense Daniel Francisco Chapo aga ko shemu Beijing na onshemu de nyina efa kwanya China man no ebeboa Mozambique man na fa ntempe fa won sika sam na fe se be ya Mozambique man no so betumi fa ntempe fa na o man no besumi akoye no adese China man pinyin Xi Jinping na fe so Mozambique president Daniel Francisco Chapo ala ko shemu din kuma wodo China president no odi nsema wodo atuja so wa krado pass obeboa Mozambique man na afa ntempa efra efa won sika sam na fe banbo ho ensem ho a sabe edimo enchemu so aba besomo wo ho ma enya asankuta wie
aha na yɛmfa amawodɔ so nsɛm a nsɛka nya nso ensi na yɛmfa emamo ewo hormo na anɔpɛ yi ene ayɛ wukuada yi wonim sɛ ene yɛ dwadie da miamia bi mu hɔ no a ene yɛ kyɛ sɛ idwada na emom yɛwɔ boss ha no na yɛwɔ kumase adumi deɛ ma menkamfo Alaska Star Enterprise emfa emampacho so pɛ sɛ nigye eba ufie hɔ na ufie hɔ no ankasa ehwa esesa na enkwada no unse ya bie suku ye bi no kura nyanko suku o enigye wo fie nti enkwada no bɛka fie na maame kasatintin ni nyinaa so atwa nipacho Alaska Star Enterprise yen ene yɛwɔ curtains, blinds, all colors and sizes. 93.7 your bed sheet, comforters, your sofa covers, your bed lamps, your ring light for social media, your wireless chargers, your aroma diffusers, flowers, design mirrors, your air fresheners, toilet racks, and picture frames. I feel your customized pictures, and with your own picture, just a one casa or picture. You beat me a designer at the year and Moma Bibri and a day amawo. Mechanic say when you had your home pass wrong. And until you Alaska, a quine, a doom, a year Mrs. Anoche Plaza, a dia, any Prudential Bank, Edian Mujano, first floor, a Hona Alaska, 0554 114 878 0554 114 878 and a 0268 419596 Alaska and that is a bia ewu nipacha ufri Alaska dia ene na for wani akire mu e SAS Jewelries ufri Mrs. Anoche ni fie ne dan no mu apie no e dan a ene no eye just opposite just ne no edi nhwe ni mu ho na tech fo gina e fa pai wo mo yi no nipacha bisa se o hwe Boss FM edan no na edan no asie pe na SAS Jewelries ewo eno nti bra wutie mi ana sister wutie mi just a wedding, engagement, party, outdoor ni just a social gatherings ni nyina no eye dru so no o pe ba bia wo benya wedding rings, engagement rings, o pe watches any the ekeke ka ho, bridal rings, any pacho earrings, eyelashes, open nails, open lip gloss, open mascara, bonding glue. Any the kike ka ho said the beye besisa oba no hyebre ama obi ehunu a ohun say yes oba yi pa de wakwa adum ana wakokumase e na aba pacho fa wani akire mu e wo SAS Jewelries na say your wedding, birthday, social gatherings ni nyina no SAS Jewelries na mekanfo de ama wo Boss FM abrosan ase hope e na behunu SAS Jewelries number wo betimi afre no 0247 029 0110 0247 029 110 and 0597 399 546 na woni SAS Jewelries etimi edi enkomo edan kro no mu na Mr. Donkomi ahofefie wono nso wo Boss FM bomodia se ufri abrosan no fom hodia na odi wani akiremu ewo first floor na wudu first floor hon mo a Mr. Donkomi suit shop hon wono nso wo me pa cha ope suit e de akakodi dwuma Boss FM et say wedding and now they call graduation or they call office Boss. and now they call ordination there will be kusem fashion suit and now corporate suit ope ceremonial suit any the keke ka ho bia bibia fa suit ho de Mr. Donkomi suit shop and now do any chiremu ewo edum Kumasi Boss FM abrosan mu first floor director me ma watching anopay name mfre no 0249092824 0249092824 afei ye free ho a yemfa yani enkyire mu se program ni nyina bekoso na yadidie mu yenom mu any decorations ni nyina no ebetimi akoso kama dia na Silas Deco and Catering Services Silas Deco and Catering Services yen de se ban se wedding engagement birthday and afi occasions ni nyina no a Silas Deco and ba be decorations no e de ama wo ma nigye ahye wafunu mu ma ipacho ade yapa ni se
wo ye program bi na organize program bi na de oba be board declarations e de ama wo no me pa che ne nsa no enye fe ana wonye creative e ba sa bon se wanim atwa nemum ompese sa ha wi ene anim guase bi beto de a eye Silas Deco na mekanfo e de ama wo se ye birthday cake ye be ya ma wo ana se anoni a wo be num no ase nyina afi ase anuane nyina no se ye local ana continental eye Silas na edi ho ejuma ye adwuma efri adwoada e de kopem kwasi ada nche se ye ni ahomegye da nemum Kumasi TUC na abehunu Silas Deco and Catering Services enunti waye fro no a eba so no ananse wo de bibi kura ba utri mu pese wo organize program bi nemum unhunu se de wo besi atu ho anamo no a me pa che wa eye Silas na wo de kwa akogya yen eye 0559 005 953 0559-005-953 na woni Silas Deco etimi edi enkomo afei 93.7 enidie abafio wasitenam ene bibia na afei ubetimi hu anim dia mesrew Panasonic Electronics na mekanfo edi amawo enei se woni Panasonic edi kasubo mu a wo free a wotese wo kontenten unsuro hwe se jabeto ufie dabi unsuro hwe if you say yen na ye wo branded original headphones any afi electrical gadgets ni nyina AAB afi ye wo laptops any tablet ye wo laptop coolers wo ho ye wo computer keyboard any just accessories ni nyina afi ye wo computer mouses game mouses and afi normal mouse ni nyina so AAB wo ho ye wo Logitech webcam ye wo Logitech speakers and ye wo projectors ye wo Trust Masters ye gaming any joysticks ni nyina bi wo ya share honum ye wo LG sound system and ye wo Panasonic 4K DVD ni nyina bi wo ho afi ye wo Victoria machines place DVD and ye wo Bluetooth any de keke ho ye wo TV antennas ye wo indoor any outdoor afi ye wo dock stations and ye wo internet TP link injectors afi ye wo network extenders ni nyina no ebi wo Panasonic Electronics indi bibia efa electronics ho de emfa woni enkyire mu obia Panasonic Panasonic afi edam say ye normal no papenti ye nationwide delivery afi ye deal in all kinds of electronics cables and connectors enti adum Kumasi yewo Amakom traffic light Kumasi yewo Amakom traffic light chese wodi wani akire mu ewo stadium no ye ni Opaki Kate shop na opposite 0552 755 09 Boss FM 0552 755 090 and 0245 70 36 and 17 0245 70 3617 Panasonic Electronics ye noma papa Boss 93.7 Best News. Ene na ye sorry kasia no so nansa na no yemfa kasia tew na ye sorry so we eye enkai bo Daniel Moss loan officer ewo Ascori rural bank ni nkrabata ewo ofori krom Kumasi na sabre ni nua be ma ni nua ni mpon Roberts Solomon Moss enti Daniel Moss na ebusuan ni mamne ne papa na fe ebusuan nyina de yawo na abrɛho na fe osun tunsa de afa jamfo nyina se wo nua be ma ngade nyina Robert Solomon Mills aka nchine gu abra aduane esida so akwakoya awrawosem eyi nso nkojankoja May bosome ne da toso mienu ewo afimpi na fe aduonu nsemo 2026 eyi no ebekoso ewo hɔ no nti o mesre pass jamfo meboa won bekoso ewo Roman school park no ewo Asenwase opposite ebedane eja mesel amrache no 9 ode odise betum pem na fe jamfo ababe jam no a na fe nonkon ekoni no ndu so nso omaye ewufu som de ama onua bema yi sanso na nu achi no wode onua ebekwa kochiremo ewo eija emuhie na omapane bebe omapa bibi edna to na so omapane crable na bibia nso akoyie de ama won enu achi no ebisuan ba bebetena se ewo Asenwase Roman School Park na oma nominati sika se twatwo kra fiti ewia pemtobie ekosi enwe no nsia na nso omunum wondichi echi sika sakra na bibia nso akuyi na ni de kosi adanso
so wɔde n'asɛsom ɛbɛkɔ ɛyɛ Pentecost asafo a ɛwɔ Roman school park na sɛ ɛwɔ Asanwase hɔ no ma Pentecost church a ɛwɔ Asanwase ɛhɔ na wɔde awufo som na sɛ n'asɛsom no so ɛbɛhyehyɛ so nti ɔbɛhyerɛ sɛ wɔn di hyɛ Robert Solomon a ate sɛ waka nkyerɛ gui ɔbɛhyerɛ aboafo no afei gyamfo sɛ wɔnkɔe na wɔnkɔboa na ɔgye sei wɔn ka n'akyi krakrakrakra wei efi ɛyɛ Daniel Moss a ɔyɛ adwuma ɛwɔ Ascori Rural Bank ɛyɛ ne nkorabata ɛwɔ Ofu Krom ɛdɛm nyama sɛ mo enitia adisha yes sorry kasiano so good morning box with kobna ejina nsenso betwa so na ede amamo ewo ho no mo anape yen benu aje pinekin kan kase de mamo me den ede obide aba Kofi ana mini abema Nana Kwame Opoku ahwenie na se bi enko enfema DJ Egetre fide ne chichinchime fide no efu edma ye do bobo nsem nya no e odi asempa Kofi Buadi chief editor enso ye Ayuba Asete enafi akusamanti bia kasebo demo bia enafamude sorry good morning boss with Kabna Edi anas twaso na the on 93.7 enafi de kan nyanso eda twaso